Αυγερινοπούλου Διονυσία Θεοδώρα, βουλευτής νομού Ηλίας με τη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Γιατί είστε εδώ σήμερα, κύριε Αυγερινοπούλου? Σήμερα καλωσορίζουμε στην Ελλάδα την Ομοσπονδιακή Βουλευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κάρολιν Μαλόνι, η οποία εκπροσωπεί την πολιτεία της Νέας Υόρκης για 30 συναπτά έτη. Η κυρία Μαλόνι στέκεται στο πλευρό μας, στο πλευρό όλων των Ελλήνων, για την δίκαιη διεκδίκηση του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα 2.500 χρόνια πριν και όλους αυτούς τους αιώνας συμβολίζουν παγκόσμια τη δημοκρατία, την αρμονία, τη φιλοσοφία. Πριν από 200 χρόνια υπάχθηκαν και τοποθετήθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο χωρίς την άδεια του ελληνικού λαού. Διεκδικούμε τον επαναπατρισμό τους στο όνομα της δημοκρατίας, αυτού δηλαδή που κυρίως συμβολίζει παγκόσμια, αλλά και να αναδειχθεί εδώ η πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία την οποία έχουν. Θέλουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον, εδώ όπου αναδεικνύεται η έννοιά τους και ο τεράστιος συμβολισμός που έχουν για όλη την ανθρωπότητα. Βουλευτές από πολλά κοινοβούλια ενώνουμε τη φωνή μας έτσι ώστε ο ναός της δημοκρατίας να αποκατασταθεί. Είναι ο θεμέλιος λίθος των πολιτευμάτων μας. Μαζί μας είναι και η κυρία Λούλα Λόια Λαφογιάννη, η οποία είναι πρόεδρος του Ευρωαμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών. Στο Ευρωαμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών ανήκουμε τόσο εγώ όσο και η κυρία Μαλόνι, μαζί όμως με άλλα μέλη του Συμβουλίου από όλο τον κόσμο, για να ενώσουμε τη φωνή μας όλοι μαζί, τα Γλυπτά του Παρθενώνα πίσω στη χώρα τους, εκεί που ανήκουν στην παγκοσμιότητα. Λούλα Λόια Λαφογιάννη, είμαι από τη Νέα Υόρκη. Είμαι ιδρύτρια και πρόεδρος του Ευρωαμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών. Είμαστε 26 χρόνια αισίως, πηγαίνουμε σε όλο τον κόσμο και μεταλαμπαδεύουμε τη δημοκρατία μας, την ιστορία μας. Και το κύριο μέλημά μας είναι που αρχίσαμε την Κογκρέσο Κάρολιν Μαλόνι εδώ και 16 χρόνια να φέρουμε ξανά τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα μας, εκεί που ανήκουν. Έγινε μια κίνηση πρόσφατα από το Μουσείο του Παλέρμου, ναι, το οποίο καλωσορίστηκε από πολλά μέλη και πολλές οργανώσεις που έχουν προσπαθήσει για την επιστροφή των μαρμάρων. Πώς εσείς την είδατε αυτή την κίνηση και θεωρείτε ότι αν είναι ένα έναυσμα ώστε να επιστραφούν, να δοθεί ας πούμε σαν κίνητρο στο Βρετανικό Μουσείο ώστε να επιστραφούν τα μάρμαρα και όχι μόνο από το Βρετανικό Μουσείο, είναι και άλλες 8 χώρες της Ευρώπης. Και άλλες, τις οποίες τις διεκδικούν και έχουν. Όπως δεν είναι μόνο από την Αγγλία. Είναι πάρα πολλές χώρες, όπως και στην Αμερική τώρα, ένας Έλληνας, ξέρεις ποιος, έχει ιδιωτική συλλογή, που τα βρήκε δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον τώρα είπε να τα επιστρέψει στην Ελλάδα. Τι συλλογή έχει? Αρχαίων. Αρχαίων, δυστυχώς. Όχι των συγκεκριμένων μαρμάρων, απλά γενικά Όχι, αρχαίων. γενικά. Ωραία. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με αυτή την κίνηση? Πιστεύετε ότι θα είναι ένα εύνασμα? Είναι ένα εύνασμα, αλλά εκείνο που εγώ έχω πρωτοστατήσει με την μπουμπουλίνα της Αμερικής για τους Έλληνες και τους Αμερικανούς και την Ελλάδα, με την Κάρολιν Μαλόνι, την Ομοσπονδιακή Βουλευτή της Νέας Υόρκης, είναι το κύριο μέλημά μας να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα εδώ που ανήκουν και σε κανένα άλλο μουσείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αρχίζω. Σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά και ευλογία, θα μπορούσα να πω, να είμαστε δίπλα από τις ελιές που η Κάρολιν λατρεύει, να παρουσιάσω την μπουμπουλίνα της Αμερικής, όχι μόνο για τους Αμερικανούς, αλλά και τους Έλληνες όλου του κόσμου. Η Κάρολιν Μαλόνι δεν θεωρείται πια η καταγωγή της μόνον Αμερικανίδα. Είναι και Ελληνίδα. Και στην ψυχή και στο μυαλό και στα πάντα. Πάντοτε είναι δίπλα μας, στο οτιδήποτε κάνουμε. Δεν έχει αφήσει ποτέ ψήφισμα για την Ελλάδα να πέσει κάτω. Πάντοτε είναι έτοιμα, υπογεγραμμένα, unanimously, και από τους Republicans και από τους Δημοκρατικούς. Έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά και την ευλογία, όπως σας είπα, γιατί γεννήθηκα και θα πεθάνω Ελληνίδα, και αυτό και μιλάω και ελληνικά, ξέρω αγγλικά, αλλά νομίζω ότι στον ιερά βράχο της Ακρόπολης το μόνο που πρέπει να μιλήσω είναι ελληνικά.
Κάρολιν. Hello, I am Congresswoman Károlin Mαλόνι, and I represent the 12th District in Congress in New York. I am chair of the Oversight and Reform Committee, and I am the founder and co-chair of the Hellenic Caucus in Congress. We invited earlier Prime Minister Mitsotakis through Nancy Pelosi. He addressed our Congress and had a standing ovation over 10 times, very unusual, with both Democrats and Republicans applauding his important statement. I am here in Greece. I received an honorary doctorate from Petros, the University of Petros, and I am also the author of a resolution in Congress, H.R. 254. This resolution is a sense of Congress, a sense of the American people, that the Greek sculptures should be returned to Greece. This is supported not only by women members of Congress who are here in the parliament here, but last night Indy Zemanides and I decided to start an American organization across America to work for the return of the Greek sculptures to Greece. This is supported by UNESCO. It is supported by committees in Great Britain. It is supported by the Euro-American Women's Organization, Mrs. Loy Alafianis, and many, many others. And I have a statement on it. Every time we in Western culture celebrate the peaceful transfer of power, we have to thank ancient Greece for the gift of democracy. Western culture owes a debt of gratitude to Greek culture that we can never fully repay. Each time we go to the theater or celebrate the Olympics, we owe our gratitude to ancient Greece. Our art, our architecture, our rhetoric, our philosophy all owe much to the influence of the Grecian culture. So when we already owe such a debt to Greece of such great value, it's very simple that we should return to Greece something that is so valuable to them and which is rightfully theirs. The great collection of classical Greek sculptures known as the Elgin marbles in England, but here in Greece and the world, it will be known as the Greek sculptures. And we are here at the Parthenon, the birthplace of these sculptures. I would like to add my voice to those of many people across the world who are respectfully requesting that the British Museum return the Greek sculptures to their rightful owners, the Greek people. These magnificent figures were originally sculpted by the Greek people for Greece. They belong to the Acropolis. It was built between 447 and 438 BC, and it remains one of the greatest cultural monuments, not in Greece, but in the entire world and in the history of the world. But at the beginning of the 19th century, about half of the surviving sculptures were taken by Lord Elgin, who meant well. He wanted to preserve the art. He said he had the permission of the Ottoman Empire to take them. But the Ottoman Empire was an invading country. They had no right to give something that belonged to the Greek people to Britain. So he had no rightful right to do so. And he gave away something that was never rightfully theirs. They didn't belong to the Ottomans. And I know it's going to be painful to the trustees of the British Museum to return the marbles, but they've had them for 2 centuries. And these were developed 2,500 years ago by the Greek people for Greece, and they rightfully belong here. We also know that the British Museum said, we will give them back if you have a rightful museum.
Well, the country of Greece built a museum with the whole purpose that is with the right temperature, the right lighting to preserve the marbles. They built it and that is waiting for them to be returned to Greece. So I urge my counterparts in the Greek government to support this cause respectfully, and I know it is one that many people come from all over the world to thank Greece for this beautiful Acropolis and Parthenon, and the Greek sculptures created by the Greeks for the Greeks belong here in Greece, their rightful owners. Thank you, and I'll take any questions. I'm sorry I don't speak Greek. It's okay, I speak English. Just a question I'd like to ask. The fact that our Prime Minister had a meeting with the British Prime Minister Boris Johnson, originally there was an agreement, and then Mr. Johnson took it back saying that it's up to the British Museum to decide for the return of the marbles. Now the British Museum claims that they were legally acquired. How does the US public respond to that, and what is the US sentiment overall about the return of the marbles? Well, we will be having hearings, and we have created an American organization now to work across the country, not just in Congress, but across our many states in support of this effort. So it is something that I believe many people will support. I would say that Lord Elgin had no right to take the marbles. He says that it was an agreement with the Ottoman Empire. But the Ottoman Empire did not own the marbles. They were an invading country, a colonial power that had come in. The marbles did not belong to them. They were created by Greek artisans, by the Greek people, for the Greek people. It belongs to the Greek people. And I believe eventually they will be returned. I met yesterday actually with Prime Minister Mitsotakis, and we discussed this, and he said that already a foot has been returned, a foot. Yes, and from the Museum of Palermo though in Italy, not from the British Museum. But at least 1 foot was returned. That's a good start. So there is a growing attitude and belief that these treasures should be returned to their homes. It doesn't mean that they can't be displayed in other important museums around the world, because not everyone can afford to come to Greece to see it, and we want everyone to be able to see these treasures and to have them displayed. But they belong to the Greek people. When they are in the museums, it should be said, this is the property of the Greek people. It is on display in this country. We are so proud that we can share our culture with you. And should the British Museum decide on maintaining their stance and continuing to keeping marbles, what is your next step? Do you have any plan B or will you pursue with the same plan on getting the marbles back? My next step is to hold hearings on my legislation in America. My next step is to pass my resolution in America, which shows the support of the American people. Britain is one of our closest allies to America. We have great respect for Britain. We always work together. They are the mother country for America. I always say that if England had won the war, we would all be speaking English. But we're all speaking English. So we're very close to Britain. They are among our closest allies, as is Greece. We have fought with them in World War I, World War II, and currently in the war in Ukraine, as we are united with Greece in these 3 efforts. And we have always been very close to them. We always work together with them, and we will continue to work as a democracy. There is I think very meaningful, there is a committee in Britain and the UK, which is Friends of the Greek Marbles, that is working in Britain for the return of the marbles. Thank you very much for that.